ఉన్నటువంటి వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చిన మీ అందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం. హైదరాబాద్ అనేది అన్ని సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు జీవన విధానాలకు ఒక సమ్మేళనం. తెలంగాణ రాష్ట్రం అన్ని వర్గాల యొక్క అన్ని ప్రాంతాల యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు జీవన విధానాన్ని రెస్పెక్ట్ చేస్తుందని, ఇదే మన భారతీయత యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి జీవన సౌందర్యం. కాబట్టి అందరం కలిసి ఈ భారతదేశాన్ని ప్రపంచంలోనే అత్యున్నతమైనటువంటి దేశంగా తీర్చిదిద్దడం కోసం ఐక్యంగా ముందుకు సాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ హృదయపూర్వక స్వాగతం. Thank you, ma'am. I now request His Excellency the Honorable Governor of Telangana, Shri Jishnudev Verma ji, to give his message. Namaskar, Pranam. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Dr. Mohan Bhagwat ji, respected Sar Sangha Chalak RSS, Honorable Union Minister of Coal and Mines, Sri G. Kishan Reddy, Srimati Sitaka, Honorable Minister of Panchayati Raj and Women and Child Development, Government of Telangana, Sri T. Hanuman Chaudhary, Working President and Reception Committee, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good morning to you all. It is a profound privilege to address this august gathering at the inaugural session of the 4th edition of Lok Manthan, Bhagyanagar 2024. A colloquium that celebrates the essence of Bharatiyata, the indomitable spirit of India. Today, as we embark on this journey of Lok Jeevan Drishti, we are presented with an unparalleled opportunity to delve into the richness of India's cultural ethos and its timeless traditions. Bharat, the cradle of one of the world's oldest civilization, has always been a beacon of diversity, harmony and intellectual prowess. In the words of Dr. B.R. Ambedkar, it is the unity of culture that is the basis of our nationalism. This unity, deeply embedded in our civilizational ethos, is not merely an idea, but a living reality manifested in the lives of ordinary people across our vast nation. India is a land where diversity thrives in every aspect: language, religion, cuisine, art forms. Yet beneath this vibrant diversity lies the unifying thread of Bharatiyata. As we stand here in a city that exemplifies the confluence of cultures and traditions, we must recognize and celebrate the integral role that each region, including the Northeast, plays in the shaping the collective identity of Bharat. Bharat's history is replete with examples of robust intellectual traditions, from the dialogues of the Upanishads to the Shastras of ancient scholars. Debate and discussion have been the cornerstones of our civilizational growth. It is heartening to see Lok Manthan 2024 providing a platform for thinkers, artists, academicians to come together and deliberate on our shared heritage. Over the centuries, our nation has endured invasions and colonization, which not only targeted our land and people, but also attempted to distort our cultural and intellectual fabric. Artificial dichotomies, tribal versus non-tribal, rural versus urban, were imposed to fragment our unity. As Swami Vivekananda famously said, the longest night seems to be passing away, the soul of the nation is awaking. This edition of Lok Manthan is particularly exhilarating as it brings together diverse streams of thought, from Lok Sahitya
Lok Arthashastra, Lok Paryavaran, Lok Suraksha and Nyaya, etc. Each session is a testament to the richness of our traditions and the need to integrate them into our contemporary discourses. Let us remember the words of the Rig Veda which says, let us move forward together, speak together, and let our minds be in harmony. Our youth must be encouraged to embrace rational inquiry and celebrate our indigenous knowledge systems. By doing so, they will be better equipped to counter divisive forces and uphold the ideas of unity, harmony, and universal brotherhood. In conclusion, I extend my heartfelt appreciation to the organizations of Lok Manthan 2024 for curating such a meaningful platform, and I especially thank Nand Kumar ji for doing so. May this program strengthen the bonds that unite us and pave the way for a brighter, harmonious future. Thank you. Dhanyavad. Namaskar. Pranam. Jai Hind. Jai Bharat. Bharat Mata ki jai. Friends, it's my great privilege and honor to now request Mahamahim Rashtrapati ji to give her blessings to Lok Manthan 2024, Bhaginagar. लोक मंथन 2024 के कार्य Welcome back to CVR English News. Before getting into the details, let's watch the live of President Draupadi Murmu addressing from Shilpakala Vedika, Hyderabad. सेवक संघों के सरसंघ चालक प्रज्ञा प्रभाव के अखिल भारतीय संयोजक श्री जी नंद कुमार जी, रिसेप्शन कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर टी हनुमान चौधरी जी, अन्य गणमान्य अतिथिगण, देवियों और स्वजन, लोक मंथन का उद्घाटन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं वर्ष 2018 में रांची में आयोजित लोक मंथन कार्यक्रम में शामिल हुई थी। भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और विरासत में एकता के सूत्रों को सुदृढ़ बनाने का ये प्रयास अत्यंत सराहनीय है। प्रज्ञा प्रभाव के तत्वावधान में इस आयोजन में योगदान देने वाले सभी संगठनों की मैं प्रशंसा करती हूँ। भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को गहराई से समझना तथा हमारी अमूल्य परंपराओं को निरंतर मजबूत बनाना सभी देशवासियों का कर्तव्य है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि आप सब ऐसे सार्थक समारोह का आयोजन करके देशवासियों में सांस्कृतिक स्वाभिमान की भावना को प्रबल बनाते हैं। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि ये संगोष्ठी राष्ट्र और उसी मान्यता के अनुसार कार्य करने वाले निष्ठावान लोगों को एक प्रभावी मंच प्रदान करती है। जो हम भारतीय संस्कृति की विविधता तथा अनेकता में एकता की बात करते हैं, तो एकता का भाव ही मुख्य भाव होता है। विविधता तथा अनेकता हमारी मूलभूत एकता को इंद्रधनुषी सुंदरता प्रदान करता है। हम चाहे वनवासी हो, ग्रामवासी हो या नगरवासी हो, सबसे पहले हम सभी भारतवासी हैं। इस राष्ट्रीय एकता की भावना ने हमें सभी चुनौतियों के बावजूद एक सूत्र में जोड़ कर रखा है। हमारे समाज को हर तरह से बांटने के और कमजोर करने का प्रयास सदियों से किए गए हैं। हमारी सहज एकता को खंडित करने के लिए कृत्रिम भेदभाव पैदा किए गए हैं, लेकिन भारतीयता की भावना से
अतप्रत देशवासियों ने राष्ट्रीय एकता की मशाल जलाए रखे हैं। हमारी मध्यकालीन संतों कवियों से लेकर ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम के दौरान उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक भारत को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ने वाले महाकवियों ने प्राचीन काल से चली आ रही भारत की भावनात्मक एकता को बजाय रखा और उसे आगे बढ़ाया। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि लोकमंथन के कार्यक्रम में पूर्ण श्लोकों लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और रानी रुद्रम देवी